Huge flames engulfed residential flats in Imara Daima Estate in Embakasi South Sub-County in a dawn fire believed to have been caused by a gas explosion in one of the houses. 2 people died in the fire, while 1 is in critical condition in hospital, as affected residents counted huge losses from the fire that caught them unaware. The victims have pleaded with the county government to help them recover and rebuild their lives. Huge balls of fire believed to be caused by a gas explosion from one of the houses in the area engulfed Imara Daima Estate this morning. 2 people are reported to have perished in the fire as property of unknown value was destroyed. The early morning fire caught the residents unaware and has now rendered them homeless. They are pleading with the county government and the national government to come to their aid. According to Roslyn Okonda, the fire that started in the morning destroyed all her property and the business she depends on to support her family. She has pleaded with the county government to create firefighter offices near them so that such incidents can be dealt with better when they occur. Nikapata moto imewaka kabisa, ilikuwa gasi imelipuka chini. Benye nilipika chini, nikapata moto mingi zaidi. Mimi nikaruka tu nikatoka. Lakini vitu zangu zimechomeka sote sana. Mimi nafanyanga biashara ya makaa na miwa na mafuta taa hivi. Sasa vitu zangu zimechomeka, hata pesa yangu nimekuwa nimeuza hii wiki yote imechomeka. Sina hata pa kuanzia, sina yenye nitajisaidia, niko tu hivyo. Mzee wangu alikufaka nikakuja huko Nairobi kuhasona. Sasa nimechomekewa na kila kitu. Na sasa ungetaka county government ifanye nini ama national government? Nataka itusaidie, tumechomekewa na kila kitu, hata pa kuanzia leo hatujui tutalala nje, tujui tutalala wapi. Tumechomekewa na kila kitu, hakuna kitu nimeokoa hata moja. Na gari ya zimamoto ilikuja. James Mutambi, another fire victim who suffered serious injuries to his back and hand, narrated how he was burned while trying to save his. Ilianza saa 11 asubuhi. Yeah. Na mtoto alichomeka? Mtoto alipata tu injury kidogo kwa kichwa, lakini mimi mwenyewe ndio nilichomeka ile harakati ya kuokoa mtoto. Lakini hakuna ile kitu ambayo niliokoa kwa nyumba. Na kuna matibabu yote umepata? Kuna matibabu nimepata pale kwa hospitali pale juu. Lakini walikuwa wanasema niende kwa kitanda, lakini sina pesa kwenda kwa kitanda. Child Abdallah, on his part, is asking the county government and the central government to compensate all the victims of fire. Tuomba watu wa Red Cross wote watusaidie sisi, maana sisi hatuna uwezo. Nyumba zishachomeka, tushatoa maiti hapo ndani na hakuna chochote tuko nacho. Ni kweli uongo? Hatuna chochote. Ni kweli? Hatuna chochote sasa sisi. Sisi tunatembea kama vibaraka, long moja tuwavaa suruali. Ni kweli? Sasa hii mtusaidie ama? It is a very devastating situation here at Imara Daima after the residents lost their properties through fire, and they are asking the county government and the national government to come to their aid. Reporting for Hope TV Newswatch, my name is Abigail Namude.